Mi, Aradhya. mi familia no es muy grande. Somos solo 4 personas. Mi padre, mi madre, mi hermana y yo. También tenemos un perro. My family is not very big. We are only 4 people. My father, my mother, my sister and me. We also have a dog. Yo soy mayor que mi hermana, pero ella es más alta. Yo tengo 12 años y ella 11. I am older than my sister, but she is taller. I am 12 years old and she is 11. Mis padres se llaman Javier y María. Mi hermana se llama Sara y yo Luis. Vivimos todos juntos en una casa muy bonita. My parents' Just name are wait. Just a little correction. You need to read it perfect, okay? Mis padres se llaman Javier y María. Mi hermana se llama Sara y yo Luis. And then vivimos. What is that? Vivimos. Vivimos todos and then juntos. Juntos. Okay? This is Vivimos vivimos todos. and wait. And vivimos todos juntos en una casa muy bonita. Read from the beginning. Okay, sir. Mis padres se llaman Javier y María. Mi hermana se llama Sara y yo Luis. Vivimos todos juntos en una casa muy bonita. My parents' name are Javier and Maria. My sister's name is Sarah and I am Louis. We all live together in a very nice house. Mi padre es banquero y mi madre ama de casa. Por la mañana desayunamos juntos en la cocina. Me gusta desayunar con mi familia. Además, por las mañanas siempre tengo hambre. My father is just a moment. Mi padre es banquero y mi madre ama de casa. Por la mañana desayunamos means breakfast, okay? Desayunamos. You need to read it. Desayunamos juntos en la cocina. Wait. Me gusta desayunar con mi familia. Además, por las mañanas siempre tengo hambre. Read from mi padre. Okay, professor. Mi padre es banquero y mi madre ama de casa. Por la mañana desayunamos juntos en la cocina. Me gusta desayunar con mi familia. Además, por la mañana siempre tengo hambre. My father is a banker and my mother is a housewife. In the morning, we have breakfast together in the kitchen. I like to have breakfast with my family. Besides, I am always hungry in the morning. Muchas gracias. Next slide. Oh, just a moment here. Saloni, can you read it? Thank you, Aradhya. Thank you so much, Aradhya. Saloni. Después del colegio, mi madre prepara una comida deliciosa. Por la tarde, mi madre sale con sus amigas y mi padre juega al tenis. Mi hermana y yo hacemos los deberes y después vemos la televisión. Los viernes por la tarde,
Vamos los cuatro de compras. After school, my mother prepares a delicious meal. In the afternoon, my mother go out with her friends and my father play tennis. My sister and I do our homework and then we watch TV. On Friday afternoon, the four of us go shopping. Saloni. Yes. Mi padre es alto y rubio y mi madre es morena y delegada. A mi hermana le gusta salir al parque con sus amigas. Yo me divierto mucho más jugando a los videojuegos en casa. My father is tall and blonde, and my mother is brunette and thin. My sister likes to go out to the park with her friends. I have much more fun playing video games at home. Very good, Saloni and Aradia. You Very read good. very good. Do we have Oh, anything else? It's okay. Don't worry. 1, 2, and 3. Good.